Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Good afternoon and welcome to Sky Cable TV Kenya News at 1. My name is Michelle Keretoh. So our news today, we begin with assaults and corporal punishment to 5 primary school teachers of St. Augustine Mukumu who have been taken to court in Kakamega County for brutally beating a pupil in school, and the case is still ongoing. The offense of assault causing actual bodily harm under Section 251 of the Penal Code. The flags of the offense are on 18. The accused persons be hereby admitted to bond of 200,000 with one surety of a similar amount, or a cash bail of 100,000,
The accused persons are hereby warned from interfering with the complainant and witnesses in any way. In breach, the bond terms will stand automatically cancelled. The head teacher, St. Augustine Mukumu Boys Primary School, to ensure that the accused persons do not teach classes where the complainant or witnesses are. They should be assigned in other classes. And also, the head teacher to ensure that none of the witnesses are interfered with within the school. We shall mention the case on 19th of December 2021 and hear it on 28th of August 2022. I represent the family of the child who was brutalized. And today, the A5 teachers who were suspected to have visited cruelty on the children, including the president of the children, Fadhili, who we represent, they took plea, walishomewa mashtaka, and which they denied, and the court admitted them to conditional bail. My plea as a citizen of this country is that let us keep our children in learning institutions away from harm. Let not any teacher harm any child put under their care. It is immoral, it is ungodly, and it is time perhaps the CS of education So on the education sector is that the printing of educational books in Kenya is ongoing, and although those involved in the work says that the task is not easy and that only people with great interest can participate in the task, since the printing of the books has big procedures to follow. Ni kazi mingi sababu unapea information wa Kenya. Ukimislead wa Kenya utakuwa mislead especially the young, mislead generations. Kwa hivyo kitabu kina process. Vitabu inategemea pia unaandika vitabu vya aina gani, but kitabu kama cha kwenda darasa ambacho kimeidhinishwa na KICD, kwanza tunaanza na, kama ni za CBC sasa tunaanza na KICD, wanatuambia tutatoa kama zinaitwa curriculum design. Project huwa inasimamiwa na editor. Kwa mfano utapata kuna editor wa social studies, hivyo huyo ndio ataweza kushughulika na waandishi wa social. Then kitabu kina kazi, ukiona picha kama hizi zimechorwa kwa mkono, kwa hivyo hizi zinaitwa illustration. Kuna mtu atakuja kuchora hizi. Kitabu kiwe kizuri, you need at least 7 months niweze kuja na kitabu kizuri. Kitabu kinaweza kikachukua hata zaidi ya miaka 3. Tutazitoa, tunazipeleka kwa KICD ambao wanaangalia, alafu wanatupatia authority ya kupeleka kwa field, inapelekwa kwa bookshops. Kuna kitu kinanifurahisha nikitembea Kenya, huwa natembea sana. Kama kuenda kwa shule ama kuenda mkutano wa walimu wakwambie last year mini score yetu ilikuwa 311, wakati tulitumia products zako ilienda 320. Hiyo inanifanya hata nisilale, nijue yenyewe ninafanyia Wakenya kazi. Moment we cannot complain because the industry is picking up from where we left last year, February. Biashara ya vitabu ni ya watu wanaoipenda, si biashara utakuja tu upate faida mingi. Ni biashara ya wanaopenda vitabu na masomo. So we move to the border safety training and digital license assurance, where Kenyans are happy about the digital license issuance, saying that the border people can easily track their motorbikes once stolen.
due to the availability of that digital license issuance, and this activity have really delighted them. Na ningenete muno rwa ivinda-ini riri twi guku na gutiri kuoneka maundu ta maya ringi kenjuge ni undu mugeni na ni undu wa bata Kenya mzima na ni wega nitukenete muno ni Grace na timu yake. Thank you. Mathomo mara megututeithia ni undu wa barabara-ini ni kuoneka mitino muno na mundu ringi ni uragura license yake iku no kona we utena license okoni nduthi yaku kana ngari yaku ni atuika ni orira na ndo na wega no mwe na ugatuika ni wa teindo ciaku koguo na license ni ubotete kwirugamirira maundu-ini mothe thiini wa barabara-ini na ni wega. Keretoh makwa njĩtagwo Isaac Munene Mugendi ndĩmwĩkaga gũkũ Kĩrĩnyaga no kũringana na ũrĩa tũrona mũtaratara wa ũmũthĩ nĩ mwega nĩ ũbangĩtwo wega nĩ tũkenerete ũndũ wekwa mũthenya wa ũmũthĩ turauga Wangui wa Grace nĩ atuĩkĩte maũndũ mega mũno mũno twĩ ta andũ a Kĩrĩnyaga tondũ gũtirĩ twana mũndũ ũngĩ arĩa aroka gũturutĩra wĩra ũrĩa tũrona tũkĩrutĩrwo nĩ tũkenerete mũno turauga Wangui wa Grace Ngai amũrathime gũtũteithia mũno tondũ tũrakorwo na mathĩna maingĩ mũno barabara ng'arithania na borithi no rĩu nĩ tũrona wĩra nĩ ũgũkorwo wĩ mwega maũndũ nĩ magũkorwo icia tondũ mbere nĩ tũrakorwo na mathĩna maingĩ mũno no rĩu nĩ tũrona wĩra ũrĩa twarutĩrwo na ũguo tweka wega maũndũ nĩ magũkorwo me mega biũ biothe. In addition is that the Chief Administrative Secretary of Transport, among others, Wavinya Nteti, calls upon parents to talk to their children to prevent the further banning of schools. She says that it's a bad behavior, and by talking to the children, it will bring about transformation. Watoto wa jamani, tuache kuchoma mashule. Tuache kuchoma mashule. Tukichoma shule wazazi ndio wanataabika. Na nawaambia kuna jela za watoto. Sisi hatutaki watoto wetu wafungwe. Utapelekwa ile jela ya watoto wadogo, si ndio? Na ukikuwa mkubwa utasukuma kwa ile ya wakuu, na ukienda huko sio kuzuri, si ndio? Kwa hivyo mimi naomba watoto wetu tuache kuchoma shule. Father, let us pray for our children. Sijui nini imeingia watoto wetu. Na sio watoto, father. Can I tell you, the biggest problem is also the parents. Wazazi ni wao wako na shida pia. Because baba na mama wakikataa kuongea na sauti moja, mtoto ataharibika. Kindly, please, just try and talk to the children and try to find out what the problem is. What is it that is making them ban school? Let parents take time, please, with the children. Yeah, let them not come back home, even if it's asking for leave from the place of work. Please ask for leave so that you can spend 2 or 3 days with your children and talk to them. And I'm sure if we talk to them, once they go back to school, some of these problems will be finished. In the Land Summit, which was held in Laikipia, the leaders urged the people of Laikipia County and the neighboring, particularly the pastoral communities, to stop fighting and focus on what to build them, since fights are not good, and among them was the MP of Laikipia North, Sarah Lekurere. Laikipia unasikia Wasamburu wanapigana na Wamasai. Si ni kweli? Ule mtu wa Isiolo anashindwa tofauti ya Samburu na Masai ni nini? Sisi tunasikia Gabra sijui na Borana wanamaliza. Sisi tunashindwa sasa Gabra ni nini na Borana ni gani? Ndugu zangu wafugaji, nyinyi mkiendelea kutaka kumalizana,
malizaneni tu. Kuna watu wamezaa dunia hii, mkimalizana watashukua hiyo ardhi. Isikuwe ati kukosa lishe kwa mifugo inalete vita kati yetu. Mimi na hope kwamba, I pray that as a people we will learn to have enough, not everything, so that my next door neighbor or brother can also get something, and that way there will be less conflict. I know Laikipia and the neighboring counties, we have always had challenges, especially wakati wa kiangazi. It is all of us, upon all of us, to assist one another. Leo kama nimebarikiwa na mvua, ukija kwa heshima, hamuna haja kukosana. Access what you need. After all, there is a process. We put procedures in place. Keshoe ni wewe jirani utakuwa umebarikiwa. So you also allow me to come and share on what you have, as long as we respect the procedure. Lazima tuhakikisha kwamba coordination, because parliament inafaa kutusaidia na mambo mingi, inafaa kupeana pesa na kuhakikisha kwamba tuko na pesa ya kutosha ya actualize implementation of Community Land Act. County Assembly pia, Your Excellencies, wale wako hapa, mnajua kwamba lazima County Assembly iallocate pesa ya kuweza kufanya civic education na kupeana support hiyo kazi isonge mbele. Pia sisi kama National Land Commission mnajua kwamba tunafaa kumonitor the process na kureport kwa government. So are we having unity of purpose on this? If we don't have, then I think this is a high time that we need to look inwards na tuone ya kwamba hatujaweza kufanya kila kitu linatakana kama sisi kama duty bearers ndio tushikane mkono tusongeshe mbele. This one is an infernal case where a fire tragedy occurred in Nyantarua County, destroyed properties, and unfortunately 2 kids lost their lives, and the residents of Nyantarua County calls upon the government to help once cases like these occur. Wakati tuliona moto, tulijaribu kuposha hiyo moto, na wakati tulijaribu tuliona hatuwezi, tukatoka na nje. Tukapiga duru, watu wakaanza kukuja na watu wametusaidia, wamekuja wengi sana. Mimi naitwa Mary Jaure, Senior Assistant Chief wa kata ndogo ya Awero, na imekuwa ya kwamba moto ule umeweza kutuondolea watoto wawili ambao wameaga na wamekuwa wamechomeka beyond recognition, na moto ule hujajulikana ya kwamba umetokea upande gani ama nini kilichosababisha, na kwa hivyo tunagojea siku ya kesho ambapo kutakuwa na uchunguzi kamili ambao utaelezea kiini cha moto ule. Wakuu wa kaunti yetu wawe na fikra za kuwa ama kuanzisha sub-county ya moto katika hili area letu, juu kumekuwa sana na janga mingi sana za moto, na gari yenye huwa inatumika huwa inatoka Okalau. Hata igawa hilo gari liliharibika, sasa tumekuwa tukihudumiwa na machine kutoka kaunti zingine, tunakuwa na emergency kit. Hata igawa mimi mwenyewe nimesha simama huko kwa bunge na nikaleta hoja la kutaka kujua vile pesa za emergency huwa zinatumika katika engineer ward, na hilo swali sijawahi jibiwa, maana ni watu wengi sana wangu wameshaathirika na sijawahi ona wakisaidika.
On the last inside the market is that residents of Eselenke, Kajiado County urge the government to intervene to help them discover what might be the cause of so much losses on tomatoes, the activity they mainly do. They say that there are a lot of losses and it's lagging them behind. Instead, they could be making profit. Hii nyanya tumetupa hapa chini sana sana unaona imeathirika kwa sababu ya kuiva. Overripe ni mingi sana. Na ndio maana ije iwe overripe ni bei vile imekuwa wakati huu. Kuanzia last week Monday tumekuwa na shida ya bei. Bei zimekuwa zikishuka kabisa. So mteja ile kuongojea bei ipande juu tukaongojea ndio nakuta nyanya mingi tumetupa ikiwa imeiva zaidi. Alafu tena hawa wanunuzi pia wananunua hawezi chukua hizo nyanya zimeiva zaidi. Na sengine unaangalia unapata wadudu wanashambulia, sengine unapata shida ya mabei, kulima anang'ang'ana venye atapata kakitu anazuia mpaka inakuta imeleta hii shida. Tungeomba serikali na wananchi wote ule na uwezo anaweza angalia ni shida kubwa na imelemea sana wakulima na matajiri. Hata sisi unapata kwa kazi yetu tunakuwa na ugumu. Tunaomba kwa hiyo kidogo wajaribu kuangalia. Hii inatupwa ikiwekwa vizuri inaweza tengeneza hata jam ile ya mkate. Inaweza tengeneza tomato sauce na inaweza tengeneza hata zikaweza kutusaidia sisi kama watu wa Kajiado tukapata kazi. Wesi ni kama mara tatu. Kuna ile medungo, kuna ile imeiva zaidi na ile imeoza. Saa hizi ni mbuzi wanakula juu hata hakuna wateja wa kununua hiyo waste. So we have come to the end of today's broadcast. This is Sky Cable TV Kenya, News at 1. Don't forget to like, comment, share and subscribe across all our social media handles. My name is Michelle Keretoh. See you tomorrow. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies.